so sharp. You'd better hope so. Crystals take more than they give. You mean to tell me that the mother crystal... تو 4 تا پارت داستان بازی قبلیمون داستان بازی فاینال فانتزی 16 رو براتون تعریف کردم و به جایی رسیدیم که کلایو رسیده به پایتخت امپراطوری سنبریک و داستان تو اوجش قرار داره. و اگه پارتای قبلی رو ندیدید لینکشو میذارم اون بالا، اول اونا رو ببینید بعد بیایید تو این ویدیو. حالا بدون معطلی بریم سراغ داستان بازی. من میلادم و به استیمتوپیا خوش اومدید. Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? I was forced to kill. You do it by choice. They don't believe in me. They believe in... خب آخر پارت بعد دیدیم که دیان درگیر کشمکش سیاسی در اون امپراطوری شده و حالا از این طرف هم جیل و کلایو و گوبز از دروازه‌ها رد میشن و دارن به کریستالین دومینیون نزدیک میشن و میبینیم رسیدن به پایتخت و توی یکی از مسافرخونه‌ها هستن تا استراحت کنن و میبینیم اونقدر امید بین سربازا این روزا کم شده که همشون رو به مستی آوردن. کلایو میگه که باید یه آتیشی چیزی یا حواس پرتی ایجاد کنیم تا بتونیم وقتی حواس همه پرته به هسته ماده کریستال نفوذ کنیم و جیل میگه که گبر رو باید بگیم بیا تا از دور شرایط رو تحت کنترل داشته باشه و برای همه یه جغد نامه‌بر میفرستن. تا اون موقع هم باید شرایط شهر رو بررسی کنن تا ببینن وضع چطوریه. نصف شب یه صداهایی از بیرون میاد و کلایو میبینه یه جایی آتیش گرفته و همه دارن فرار میکنن در حالی که این اصلا برنامه‌ریزی ما نبوده. ما هم تصمیم میگیریم از این شرایط استفاده کنیم و با جیل و تورگال مسیر رو از روی سقف ساختمان‌ها ادامه میدیم و میبینیم شهر داره آروم آروم آتیش میگیره و هنوز دلیل این آتش سوزی‌ها رو نمیدونیم. تصمیم میگیریم که بریم از نزدیکتر ببینیم چی به چیه، ولی قبلش باید گوتس رو پیدا کنیم که ببینیم حالش خوبه یا نه و به اون میدون شهر میریم که قرار بود هر اتفاقی بیفته اونجا جمع بشیم که بعد کلی مسیر و شکست تعدادی از نیروهای امپراطوری میرسیم به میدون اصلی و میبینیم هیچ اثری از گوتس نیست، ولی یه اژدها میاد که این باهاموت دیون نیست، ولی خلاصه باش درگیر میشیم و بعد یه باس فایت نفسگیر شکستش میدیم و میبینیم گوبز از پشت پیدا میشه و قایم شده بوده از ترسش این مدت. Over here, Clive! Are you alright? Goods, there you are. I didn't know there'd be a dragon. All right, let's get out of here. Oh! What now? Is that Mother Crystal's heart? The hell is it doing up there? Ahmed. معلوم نیست که چرا دیان داره مردم خودش رو اینطوری میکشه و بعدش جاشوا رو میبینیم که میگه این کاری نیست که دیان بکنه و حتما یه اتفاقی براش افتاده و بعدش از همراهش جدا میشه و میگه باید یه کاری برای این وضعیت بکنم و باز باهاموت رو میبینیم که همونجوری داره شهر رو میترکونه.
و واقعا چه اتفاقی افتاد؟ مادر کریستال به بهاموت ضربه زد و بعد یهویی از بین رفت و یکی دیگه از زمین سر در آورد، ولی قلب مادر کریستال هنوز سر جاشه. بریم جلوتر ببینیم چی میشه. کلایو به گوتس میگه تا جایی که جا داره از اینجا که خطرناکه فرار کن، ولی گوتس فرار نمیکنه و میگه تا آخرش باهاتون هستم. و بعدش به سمت قلب مادر کریستال مسیرمون رو ادامه میدیم و همه راهها ترکیدن و قاطی پاتی شدن یه جورایی. و یه مسیر پرپیچ و خم و گیج کننده رو ادامه میدیم که یهویی It's too dangerous. Fuck. Hold on, Joshua. I'm coming. که حالا با عجله میریم جلو تا بتونیم به فینیکس برسیم و تو مسیر همش بهاموت انفجارهایی رو باعثشون میشه که کار رو برامون سخت‌تر میکنه و همش هم تو آسمون درگیری جاشوا دیان رو میبینیم و در ادامه مسیر یه انمی کاتاکولوف که یه جورایی از ایتر زاده شده میپره جلومون و باهاش درگیر میشیم و بعد یه درگیری طولانی و نفسگیر میتونیم شکستش بدیم و مسیر رو ادامه میدیم و به یه ساختمون میرسیم و وقتی واردش میشیم It's you. What happened here? He tried to take him from me. Oh, my boy. My darling boy. Is this the child you made with the Emperor? Why, Mother? Why did you betray us all? You have no right. Answer him. We took you in, savage. Show some respect for those who raised you. Honorable Elwyn, always thinking of his precious homeland. But what worth is a homeland in a world beset by the Blight? Father did not seek to protect his country. He sought to protect his people. A leader's duty is not to protect his people. It is to protect the source of his sovereignty. The noble blood that runs in his family's veins. So long as this bloodline remains unbroken, what does it matter if a nation falls? One can always found another. Unlike him, I did my duty. I preserved my line. I bore a son of the noblest blood, to whom the whole world might kneel. That is why I gave Rosaria to Sembrik, that I might join my line with the Lesages and birth a savior of this benighted land, blessed by both Bahamut and the Phoenix! You sold your country for a child. Why did he need another? You had Joshua. I had nothing. You were always your father's son, so very strong and bold and daring, and yet you failed to awaken. Would that Joshua had been granted 1/10 of your strength? Oh! How the nobles laughed that Elwyn's firstborn was surely the son of a concubine, and my own, not long for this world. The shame of it! The shame of being slandered by one's inferiors! How could you ever know how that feels? It should have been you! Why didn't the Phoenix choose you? Joshua's every waking moment was spent trying to shoulder the burden that you and the Phoenix and the Duchy foisted on him. That's why I became his shield. To help bear the weight. But what did you do? You betrayed your own blood and surrendered your son to his fate! Joshua, my darling boy. I never meant to hurt him. The soldiers' orders were clear. He was to be spared. Why did you survive when the only one I truly cared for died? What? Have you not looked out of the window? Joshua is here! The Phoenix lives on! He's battling Bahamut as we speak!
Joshua! Wake up! I am a shield of Rosaria. And I will do my duty. What are you... و این بود دیدار خیلی زیبای دو برادر بعد این همه سال و حالا کلایو با باهاموت درگیر میشه و با این موزیک فوق حماسی توی پس زمینه و این زد و خوردهای نفسگیر یکی از بهترین باس فایت های بازی رو شاهدش هستیم و در طول فایت میبینیم این مادر کریستال مانند یه گنجه گل باز میشه و هنوز دلیلش رو نمیدونیم و یه جورایی یه محیط باس فایت جذاب درست میکنه و ادامه درگیریمون با باهاموت رو ادامه میدیم و وسط فایت میبینیم فینیکس هم اومده و به کلایو کمک میکنه و کلا باس فایت خرطوخریه. حتی وسطا کنترل فینیکس رو به عهده میگیریم و رو با باهاموت میجنگیم و بعدش هم دو برادر با باهاموت میجنگن. در نهایت این گزارش باس فایتی که براتون ارائه میدم بالاخره میتونن شکستش بدن. This is drinking the ether. We have to stop him. در ادامه گزارش باس فایتمون میبینیم که دو برادر قدرتشون رو با هم ترکیب میکنن و حالا میرن که دهن باهاموت رو سرویس کنن و هر طور فن کشتیکس که فکر کنی رو هوا روش اجرا میکنن و بعد کلی لیزر بازی و بزن بازم باهاموت آپگرید میشه و میخواد رسما کل دنیا رو از اون بالا با شعله‌اش بسوزونه. ولی این دو برادر قصه ما با یا ابوالفضل گفتن میرن تو شکم باهاموت و بعدش
My brother. I'm sorry. I'm so sorry. You're alive. We both are. Nothing else matters. I never dared hope that I would see this day. Reunited at last. Jill. This is for my father! It is done. The demon that would tear our house apart is no more. Father. The Mother Crystal. It's collapsing. Right. We need to leave. No. Wait. I owe him a debt. Fine. Don't reinforce the walls. Report, Captain. Can nothing be done to call them off? I regret not, Your Radiance. The Dragoons answer to none but His Imperial Highness. The Council is powerless to intervene. We're hearing reports of rebel Madness is this, Dion. throughout the neighboring districts. Focus all efforts on extinguishing the fires around the capital. The city can wait. Don't dally, man, go! Your Radiance. And I want you to find out Make sure the doors are locked. next movement. By the light! Dion, have you taken leave of your senses? Call off the Dragoons at once! Fear not. The populace will come to no harm at their hands. I am here to save you, Father. Save me? A creeping darkness hides in the heart of Snbrik. It stems from your wife, the traitorous Annabella. Not another word, Dion. Father, though you may not see it, the darkness has taken hold of you. It has made you forget yourself. But I bid you remember,
There was a time when you ruled not with cruelty, but with compassion. Why now do you turn your back on your people? Why now do you seek to stoke the fires of war? You too have borne witness to this change, Your Eminences. And you know, as well as I, who is responsible for it. A puppet now sits upon the throne, but cut his strings, and the master loses the power! What? Dion, you bear steel before your emperor? Guards! Take him! For every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Those were your words. But when the last of your citizens has fallen, and all of their homes have been reduced to ash, what will become of your empire, of its rulers, of your god? As the mother crystals crumble one by one, and the blight sweeps in to claim all that we hold dear, our people look to their emperor for protection. Yet he labors not to secure their futures, but to seize what is left of the twins for himself. Even if it should come at the cost of everything his loyal citizens have labored to build. Dion, you must understand. A small price to pay, is it not? You've been blessed with great power, Dion. Enough to win me the world. So go, claim Valisthea for me, brother. Poor father. How he doted on his children. That he would die to protect me was plain. It was but a matter of when. You planned this? You did well to endure so long. But you broke in the end, as I knew you would. And now Muthos approaches. Put him to the proof. I would see if he breaks. Go, Bahamut. Kinslayer. Not again. Brother? It's a long story. You cannot stay here, Mother. Come. Take my hand. Get away from me! This is all just a dream, just a bad dream! You will not take me, Shadow! You will not take me!
Mother. خب خیلی اتفاق افتاد، بذارید توضیح بدم. اولش اینکه جاشوا اومد دیان رو درمان کنه و وقتی کلایو بهش نزدیک شد قدرت‌های بهاموت رو همچون که میتوس هستش در اصل جذب کرد و تونستیم خاطراتش رو ببینیم که می‌بینیم اولیور در اصل اولتیما بوده که تو اون قالب در اومده بوده که همه چیز رو به هم بریزه. بعد تا باعث کشته شدن امپراتور سیلوستر توسط پسر خودش شد و در آخر هم دیدیم چطور دیان رو به کنترل خودش درآورد. همونطور که قبلا می‌خواست این کار رو روی کلایو پیاده کنه ولی با کمک جاشوا کلایو گول نخورده بود. بعدش هم آنابلا رو دیدیم که اونقدر دیوانگی بهش فشار آورد و سوگ و اشتباهاتش اونقدر یه لحظه رو دوشش سنگینی کردن که زد خودش رو کشت و بالاخره هم این مادر کریستال هم از بین رفت و کلایو و جاشوا و بقیه تونستن با قدرت فینیکس جاشوا از اونجا فرار کنن. یه لحظه هم اولتیما رو نشون میده که میگه که همین هوشیاری فقط میتونه ارادتون رو نگه داره و اگه لحظه‌ای درنگ کنید اختیارتون رو به دست میارم، مثل همون کاری که با دیان کرد و میگه که باید این ارتباط بین شما دو تا برادر رو بشکنه. یه مدت میگذره و یه سکانس از بارناباس رو میبینیم که در کمال تعجب کنار بندیکتاس و بعدش یهویی اون شخص تغییر میکنه به هوگو و بعد دوباره میبینی ظاهرش رو عوض میکنه و میبینیم که اولتیماست. میبینیم که اولتیما این دفعه رفته سراغ بارناباس و میگه که فقط وقتی میتوس یا همون کلایو رو میتونیم به دست بیاریم که همه ارتباطات علاقه و عشقش به اطرافیانش از بین بره و اون موقع است که میتونیم دنیای جدیدی رو خلق کنیم. اولتیما از بارناباس میخواد که به کلایو برسه و با اون شمشیر سیاه مخصوصی که آیکانش اودین داره این ارتباطات کلایو رو قطع کنه و میبینیم که کنترل کامل روی بارناباس داره و حتی بارناباس اون رو ارباب صدا میکنه. بعدش هم اولتیما به شکل مادر بارناباس در میاد و اینطوری آرامش میگیره. بکنم همین تبدیل به مادرش باعث تبعیت بارناباس از اولتیما باشه. شاید هم مثل دیان داره کنترلش میکنه. خلاصه که میریم به سراغ مخفیگاه که جاشوا رو کلایو آورده اینجا و تاریا داره درمانش میکنه و توی سینه‌شون سنگ مانند رو میبینن که احتمالاً همون چیزیه که باهاش قدرت‌های اولتیما رو محدود کرده و خودش یه جورایی نفرین شده و کلایو نگران اینه که دوباره جاشوا رو از دست بده. خلاصه میریم یه سر با اوتو حرف میزنیم و میگه که گو و عموی کلایو مید رو پیدا کردن و اینطوری بیشتر تو امانه و دارن بهش توی یه پروژه‌ای کمک میکنن و بعدش هم میریم پیش ویویان تا اطلاعاتش رو به ما بده. Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces, now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. بعدش هم ویویان میگه که همه این سرزمین ها الان حکومتی ندارن و احتمال زیاد والوت میاد که همشون رو تصرف کنه و شک نکنه آدم بیگناه زیادی قراره کشته بشه. اونا الان دفاعی جز ما ندارن. بعدش هم یه سر میریم به کتابخونه دارمون سر میزنیم که میگه در مورد اولتیما تحقیق کردن و احتمالاً یکی از 6 خداهای باستانی باشه که با شکستن مادر کریستال ها قدرت گرفته و اومده انتقامش از انسان ها بگیره و این تغییر رنگ آسمون هم احتمالاً کار اونه. پس با یه گاد طرفیم. بعدش هم اوتو میگه نامه اومده که به 3 تا از منطقه از متحدامون توسط نیروهای
والود و یا راهزن‌های مختلف حمله شده و باید بریم به کمکشون و با جیل میریم سراغشون. خلاصه که یکی یکی میریم به اون سه منطقه و با کلی انمی و باس فایت مختلف روبرو میشیم و مشکلاتشون رو حل میکنیم و نکته داستانی خاصی نداره، فقط اینکه این از بین رفتن حکومت‌ها باعث این وضعیت‌ها شده. بعد از اونورم بلایت داره ذهن مردم رو دیوونه‌تر میکنه و باعث هرج و مرج بیشتر میشه و این سکوست عجیب طولانی ان لامصبا. و این نکته دیگه‌ای که هست این تغییر رنگ آسمون هنوز پابرجاست و از بین نمیره و حتی باعث میشه بلایت سریعتر رشد کنه. تو این کوستا کاراکتری تحت عنوان اسکار رو هم میبینیم که برادرزاده رودنی، همون استاد شمشیرزنی بچگیای کلایو که به نیروهامون توی مخفیگاه میپیونده. کلا هم تو داستان اینجا میبینیمش، نمیدونم مثلا چرا قرارش داده. خلاصه که برمیگردیم به مخفیگاه و به اوتو میگیم که مشکلات رو حل کردیم و میگه که جاشوا به هوش اومده و میریم به دیدن So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua, what do you know of Ultima? Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, it was not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind? Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. This is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Joshua. Clive.
It's Gav. میفهمیم که جاشوا هم زیاد اطلاعاتی از اولتیما نداره و فقط میدونیم اولتیما دنبال کلایوه. بعدم خبر میاد که یه لشکر از آکاشیکا هم حمله کردن به گنور که احتمالاً نیروهای والود باشن و گو و بارون و میت هم اونجا گیر افتادن. و اوتا میگه که تونستن توی کشتی که میت داشت میساخت قایم بشن و ویویان هم مسیر امن رو از روی نقشه برای رسیدن به اونجا بهمون نشون میده و جاشوا میگه که اونجا منم کار دارم و باید باهاتون بیام. خلاصه کلایو و جیل و جاشوا مسیرشون رو ادامه میدن. به یه شهر کوچیک میرسیم که همراه جاشوا یعنی یوته اونجاست و اطلاعات جمع کرده و منتظر باست. میرسیم بهش و My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yote. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. حالا میفهمیم که این یوته از محفل نامیرایان بوده که جاشوا رو اون موقع نجات داده و همینطور طبق پیش بینیمون این حمله ها همش کار نیروهای بارناباسه. پایتخت شهرهای آزاد یعنی آگورا رو میبینیم که سران اونجا دارن با هم بحث میکنن و از حمله والود به مرزهاشون ترسیدن و میگن که نابودی گنور اجتناب ناپذیره که یهو بارناباس و هاربارد وارد مجلسشون میشن و از ترسشون همشون به بارناباس تسلیم میشن و هنوز نمیدونن که اون سپاه بیرون شهر کار خود بارناباسه و از اون کمک میخوان که هاربارد میگه احمق اونا همه نیروهای والودن و میزنن همشون رو شک و شقه میکنن و از حرفاشون میفهمیم میدونن که میت توی شهره و میخوان اونو بکشن تا کلایو رو به دیوانگی بکشونن و یه جورایی میتوس رو به سمت اولتیما بیارن. هنوزم برای کلایو هدف اولتیما عجیب و گنگه که یوته یه چیزی بهشون نشون میده. The tapestry. Show them. Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apodatory meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike, his very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means.
Yote, I will be accompanying my brother to the free cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tu isag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. حالا ستایی میریم که مید و بقیه رو پیدا کنیم و تو مسیر میبینیم جاشوا کلی نیروی دیگه از محفل نامیرایان داره که دارن همه جا جاسوسی میکنن و براش اطلاعات میارن که کلا خیلی محفل جالبیان و کارها رو تو سایه ها انجام میدن همیشه. خلاصه که پیش میریم و بالاخره میرسیم به گنور و میبینیم از همه جا دود بلند شده و یه جورای شهر بد جور زیر حمله است. توی شهر به مخفیگاه ما میرسیم که میگیم شاید گوینا اونجا باشن و بتونیم پیداشون کنیم و وقتی میریم داخل میبینیم که هر سه تاشون اونجان و بعد کلی احوال پرسی عموشون بالاخره جاشوا رو میبینه و از شدت خوشحالی اشک شوق میریزه. بعدش میفهمیم که آکاشیکا همون هایی که بلایت داره کنترلشون میکنه دارن قشنگ نظامدار و منظم حمله هاشون رو میکنن و جاشوا حدس میزنه که همشون رو اولتیما داره کنترل میکنه و خیلی از مردم هم کشته شدن و گو میگه که اونایی که زنده موندن توی مخفیگاه تورهایی پناه گرفتن. کلایو میگه که اینطوری زیاد مردم دووم نمیارن و به دو گروه تقسیم میشن تا به داد مردم برسن و نجاتشون بدن. به میت هم میگه که سریع باید کشتی تو راه بندازی تا بتونیم مردم رو از اینجا نجات بدیم و بعدش بارون و گو هم باهاش میرن تا توی مسیر چیزیش نشه. خلاصه که کلایو با تورگل پیش میره و تا دلتون بخواد از این آکاشیکا میکشیم که بعدش You've caused quite the commotion. But then I would expect no less from you, Muthos. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt, and now you're here, with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. I am Sleipnir of House Harvard, and you will yield. به شخصیت هاربارد رو خودم خیلی دوست دارم و واقعا مرموز و جالب طراحی کردن شخصیتش رو. خلاصه که باش درگیر میشیم و بعد یه جنگ تن به تن و جنگولک بازی‌های هاربارد بالاخره میتونیم شکستش بدیم. My liege. Clive! You're all right. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Well, you did what you could. I fear we were all too late. What's wrong? Nothing. I hope.
Leaving so soon, Mythos? It's the king. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Walud. Get back. Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Stop calling me Mythos. But Mythos is everything. The cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. One that must be excised. Try it. Joshua! Oi! Oi! This way! Hurry! Power beyond reckoning, and they use it as a crutch. Such a waste. و چه دشمن قدریه این بارناباس. همونطور که دیدید جاشوا کلایو رو فراری میده و جیل میمونه تا جلوی بارناباس رو بگیره و بازی یه سکانس میاره که یه مدت گذشته و میبینین جایی هستیم که مید داشت کشتی رو میساخت و کلایو هنوز بیهوشه و بارون میگه که اگه شعله‌های فینیکس جاشوا نبود الان کلایو مرده بود و جاشوا میگه ممکنه بارناباس با اون شمشیر سیاهش قسمت‌هایی از روح کلایو رو زخمی کرده باشه که یهو All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that.
Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. Behind here, I wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her icon endures. And as long as it does, we can be certain she is alive. We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But do you have an idea? Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. Perhaps. But the world really won't save itself. و اینطوری میشه که میفهمیم جیل نمرده و احتمالاً بارناباس گرفتتش. پس میریم نوشته‌های قدیمی سید رو پیدا کنیم تا مید به بهترین شکل کشتیش رو تکمیل کنه و بریم دنبال بارناباس که این پیدا کردن نوشته‌های سید از اون کوئست‌های بدون نکته داستانی و بالاخره پیداشون می‌کنیم. و تاریا میگه که دیان همین که به هوش اومد اینجا رو بدون حتی یک کلمه ترک کرده. خلاصه که برمیگردیم پیش مید و نوشته‌ها رو میدیم بهش و کشتی رو مید آماده میکنه و ما هم آماده میشیم که با کشتی بریم دنبال بارناباس تا جیل رو نجات بدیم که قبل راه افتادن. چند تا از نیروهای دشمن جای ما رو میفهمن و باشون درگیر میشیم و بعد کلی بدبختی و شکست دادنشون باز هم میبینیم که هاربارد میاد. That was easy enough. All right, you lousy lot. Get your asses on board. She's ready to sail. You heard the captain. Clive? But I thought he was... Confounded. Then it is as I feared. Sleipnir is no man, but a creation of Odin. Phoenix's fiery fundament. Have you no normal enemies? Up for another round? Of course we are. Right, Lord Rossfield? My boy, there was a time people called me the Executioner. Or was it my eyes? No matter, heads will roll all the same. Mate! New plan! You leave! We follow! Follow? Swimming, are you? Oh, bugger me! Weigh anchor! Engines dead slow ahead! و این دفعه با 10 تا هاربارد یا بهتره بگیم مخلوق اودین سلپینیر درگیر میشه و بعد شکست چند تاشون همه بالاخره میتونن بپرن روی کشتی و فرار میکنیم. و حالا رسما میریم دنبال بارناباس. یه سکانس هم از کشتی بارناباس میبینیم که جیل رو انداختن توی زندان و زیاد حال خوبی نداره که بارناباس میاد و به جیل میگه که تو پیشکش من به میتوس خواهی بود و نمیخوام هیچ آسیبی بهت برسه. حرفای عجیبی میزنه کلا. اینورم میبینه که میت داره کشتی رو رهبری میکنه و گوش همه رو کر کرده. عموی کلایو یعنی بارون هم میگه که من براتون دسته باگیرم و میرم یه کار به درد بخور
تفکری بکنن. میگه احتمالاً نیرو نیاز خواهی داشت. من یه دوستی توی رندلاه دارم که میتونه نیروی نظامی براتون جور کنه و اینجا ازمون جدا میشه. یه سکانسی هم از پایتخت سنبریک میبینیم که ویران شده و دیان رو میبینیم که با حال و روز بعد داره بین خرابه‌ها راه میره و از خرابی‌هایی که دیوانگیش باعث شده داره از عذاب وجدان شدید رنج میکشه و بعدش هم از هوش میره. بعدش هم برمیگردیم میشه کلایوینا که میبینیم دارن برنامه‌ای که از کدوم مسیر در جایی برم میرسن به بارناباس رو میکشن که یهویی خبر میاد که چند تا کشتی داره دیده میشه که میفهمیم سرعت این کشتی اتوماتیک مید اونقدر زیاده که به بارناباس رسیدیم و کلایو هم قدرت آیکون جیر رو حس میکنه. So does the other follow. The bond of consciousness which joins them condemning both to the same fate. Yet my every attempt to strike it from their hearts serves only to tighten its hold. Fascinating. But then, there is naught my blade cannot sever. Great Gregor's gas! Barnabas! You brutes! And brace for impact! Now or never. I'll find her. اگه انیمه وان پیس رو دیده باشید این سکانس عجیب حس حال وان پیس میداد و لذت بردیم واقعا. خلاصه که جاشوا با بارناباس درگیر میشه و کلایو هم میره که جیر رو پیدا کنه. تو کشتی با نیروهاش درگیر میشیم و این وسط هم جاشوا رو میبینیم که همچنان با بارناباس درگیره. خلاصه که این ور مسیرمون ادامه میدیم و جیر رو پیدا میکنیم و آزادش میکنیم و بعدش Stand still. Phoenix. Are you not the dominant of fire? I see naught before me but a guttering flame. In earnest then.
همونطور که می‌بینی شمشیر رودین هر چیزی رو می‌بره و حتی دیدیم مثل موسی دریا رو هم شکفت. حالا بگذاریم. کلایو با جیل با اون برش دریا این وسط میافتن که می‌بینین جیل اصلا حال خوبی نداره که یهویی What did you do to Joshua? The Phoenix? Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation, and thus has my master turned to my blade. The world will soon be painted in black, and all that live shall gather in death's autumn wake. Not if we remove the cause of this misery. Not if we destroy the last of the mother crystals and restore balance to the world. Come, do you truly think it's so simple? The blight is inevitable. Not even the Almighty might stop its endless march. Your efforts will avail us naught. Naught, that is, but suffering. You must embrace the truth, Mythos. Accept your place with the Lord. Keep it. As long as there's a chance, there's a choice. Ever led astray by your blind resolve. Now, it is time you learn the inevitability of your divine fate. However much it may hurt. Get as far away as you can. Clive, no. Trust me, Jill. و حالا رسما با بارناباس درگیر میشه و این کشمکش حماسی شروع میشه و بعد کلی درگیری You would yield so soon. Never. Clive! Do you not see? Your iron will weighs you down, dragging you ever further from your purpose. And what is my purpose? Mythos. Who are we? What are the dominants? The breath of the Creator still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name. We are but mighty acts of God. We are more than that. You would be nothing without what he has granted you. The power we wield is his. And yet, every time we draw upon it, it wears away at our very being. It breaks us. It unmakes us, that its immaculate aspect might reveal itself. The icon. It is too much for even his chosen few. Apart from you, Mythos, you wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. What are you saying? What I am saying is that we dominants are a means to an end. We were created for you, that you might drink deep of our strength and thereby fulfill your divine purpose. Which is? To feed
as you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, you shall never penetrate my defenses. Still, you may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord, in his mercy, has taken pity on his flawed creations, and shall see them restored to their proper forms. And what exactly would that be? Why, loyal servants to God. No. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. You mean to turn everyone Akashic? Not turn, Mythos. Turn back. For too long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality, where they might once more know salvation. Salvation? And abandon everything we hold dear? We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Not yours. And not your gods. With every defiant expression of your will, the tighter the chains of consciousness become. But perhaps that fact may be put to use. Clive! The faster it binds you to the remaining dominance, the stronger your hunger will become. Until it leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Ash is not far. I could freeze a path. You're in no fit state. Probably not, but I can try. Don't look back. و اینطور با قدرت جیل میتونیم فرار کنیم و این بارناباس چه تأثیری گرفته و واقعا عقلش رو از دست داده. ولی فهمیدیم که آدم‌ها در زمان باستان همه مثل آکاشیکا بودن، بدون اختیار و جورای وحشی و بی‌عقل. حالا اولتیما میخواد با به دست آوردن میتوس یعنی کلایو همه آدم‌ها رو به اون فرم برگردونه و این کشمکش‌ها رو تموم کنه. بعدش می‌بینیم که کلایو و جیل به یه جزیره رسیدن و The others are safe. The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it, Jill. And they will have seen the ice. Where it led. We need only wait till dawn. This is the second time Barnabas has bested me. I'm powerless against him. Maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master. Only you won't do that. The Clive I know would never do that. So you believe? But do you really know me? If what Barnabas said was true, then I'm more monster than man. And each time I summon the flames from within, I burn away the things that make me who I am.
though? Think of what you've used that power for, of all the people you've saved. It doesn't matter how or by whom it was granted, only how you choose to use it. And you've chosen to use it for good, haven't you? I've also used it to kill. What if that's my purpose? What if it's all I'm good for? You're still that same boy I grew up with. Always so eager to save everyone around you, and yet always so alone. Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. You, Clive. You. You never once took the time to save yourself. Myself? I think I might be beyond saving. No one is beyond saving, provided they want to be saved. You fight to survive. And you survive so that you may protect those you love. It's what you do. What you've always done. And I know you're not about to change. So I'm going to help you. To give you what you need to protect us all. Jill. Are you sure? If this is what you want, then... Don't worry, Clive. It is. This burden, I'll give you the strength to bear it alone. But I'm not alone. These burdens I carry, my sins, my pain, my sorrow, I see now that they are all a part of me. If I'm to continue on, having pledged my life to those I love, then I will gladly bear your burdens too, until my last breath. Clive. I promise you, Jill, we will find a way to escape this fate. Find a way to save each other. That we might one day look upon the moon again
together. And I promise you, Clive, that I will be there, no matter what you must become. I know. I never thought a smell could bring me so much joy. و اینطور میشه که خیلی افلاطونی کلایو نیروی جیل رو هم میگیره و بعدم میبینیم که کشتی مید کلایوینا رو پیدا میکنه و میگه که فعلا بارناباس رو دنبال نمیکنیم چون مطمئنم که مسیرمون بهش بازم برخورد میکنه و میگه که قبلش باید آخرین مادر کریستال یعنی دریک اسپاین رو از بین ببریم و 100% والود الان منتظر ماست و باید یه نقشه درست حسابی بکشیم. خلاصه که برمیگردیم مخفیگاه و مید کشتی رو برده جایی که عموی کلایو هست تا خوب تعمیر بشه و آماده رفتن سمت والود بکننش. بعدش هم میریم یه سر به جاشوا میزنیم و میبینیم از اینکه نتونسته جلوی بارناباس کاری کنه اونم عصبی و همینطور نگران دیانه. بعدش هم توی یه سکانس پایتخت فرو ریخته سنبریک رو میبینیم. What is this place? Don't move. Here, it's fresh from the well. Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand then, Ultima? No, not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them? And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there.
You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. That's all sharp. You'd better hope so. Crystals. خب بچه‌ها اینم از پارت 5 داستان بازی فاینال فانتزی 16 و امیدوارم حسابی تا اینجای داستان لذت برده باشید. و توی پارت بعدی که پارت طولانی پایانی مونه بالاخره به این حماسه سرزمین والستیا پایان میدیم و می‌بینیم سرنوشت کلایو روسفیلد داستان ما چی میشه. در آخر که نظر شما تا اینجای داستان بازی چی بوده؟ هر جای گنگی هم در مورد داستان بازی داشته باشی میتونید تو قسمت کامنت ها بپرسید که حتما جواب همه رو میدم. و اگه از محتوا لذت میبرید با لایک و سابسکرایب ما رو خوشحال میکنید. و اون زنگوله رو هم بزنید پارت بعدی داستان بازی اومد خبردار میشید. خداحافظ همگی. They don't believe in me. They believe in the powers that dominant. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? Ever led astray by your blind resolve. And thus is the light of hope severed. We don't need your salvation.